Sinibingelele siphindze sinemukele emaswati lamahle namhla kusihlwa etindzabeni telwimi lesiswati lotanifundzela ke tona tindzaba namuhla nguneliswa Sibiya. Singakangeni ke etindzabeni asesibuke tihloko lethamba phambili. Inkosi Mswati wesithathu ubuyile namuhla eveni. Inkosi ibese ibikela Sive ngeluhambo esigodlweni eLutsitsini. Lihhovisi leliphini lamvunankulu belikadze libambe umhlangano nelikomiti le-African Union. Tindzaba. Inkosi Mswati wesithathu ubuyile namuhla eveni. Ingwenyama beyiselesotho ngikumenywa inkosi lethu wesithathu liyogubha lusuku lwayo lekutalwa. Sinempiko. Kuthide ngetitfuba tensimbi yesine lomuhla emini yantsambama lapha esikhumulweni setindiza eKing Mswati III International Airport yatheleka imbube yemhlaba yenkosi Mswati wesithathu. Inkosi iqhamuka lapha eveni lebesuthu lapho khona bekade ihambe ngekumenywa inkosi yakulela live inkosi lethu wesithathu. Ingwenyama bekade yongenela umsebenzi welitsidi lekugubha iminyaka lengama-60 kwayo inkosi yaseveni lebesuthu inkosi lethu wesithathu. Imbube yemhlaba ke ingenele yonke ke imisebenzi yekubungula lolu suku lwayo ke inkosi yasebesuthwini. Yaphindze futhi yasekipha ke sipho lesikhulu sayibo ke bosofa bakanokusho. Imbube yemhlaba bekade ihlangabetwe ngemakhosikati ngemazinyane bantu benkhosi ngumvunankulu welive tindvuna tembuso labo bangemalunga eParliamente emalunga semabandleni lamnyama kanye nesive sonke. Imbube yemhlaba mayisuka ke esikhumulweni setindiza eKing Mswati III International Airport ibese ibhekise emabombo esigodlweni eLutsitsini ngalobamba lapho iyobikela khona umhlaba ngalo ke luhambo. Etindzabeni temsakato iChannel Yemaswati kubika Khanyisile Mabuza nginajulisa Mamba eKing Mswati III International Airport esikhuphe. Inkosi ibese ibikela Sive ngoluhambo lwayo laselosotho esigodlweni eLutsitsini. Sinempiko. Kakhulu uyangenela wona umkhosi wenkosi njoba inkosi ebesuthu beyigubha amendlovukazi nahulumende nesive sonke semaswati cha ubemuhle nemkhosi webesuthu wabamuhle bawukiza kahle wabonakala ukuthi hawu vele bawulungiselele
muhle sibili ekusolokubhoke bo COVID sekude kuhlangana lokunjengaloku bekuqala nje ukuthi kube ne uhlangana lokunjena kubusa nesive sibe sikhulu besiphumile nesive ngetingane kuyawusekela umkhosi wenkosi abonala ukuthi uvele kuhle sive sibambisene nahulumende sisebenzela omkhulu umsebenzi khona le besuthwini kuwenda lo msebenzi waba mhle kakhulu kwathi ke nase kwengcile lo msebenzi sase sisawuvusela inkosini njoma inkosi iphindze ibe nesigodlo semasiko la khona kujwa khona onke amasiko ngulapho khona nathi sathi le hawu singeke sihambe singakavuseli khona kutokwathi ukuthi konke netinyanyo letikhona lapha nathi sitofike sitivusele nguloko lesingabika ukuthi hawu sihambe kahle bekunene siyabonga. Lihhovisi leliphini lamvunankulu belikadze libambe umhlangano nelikomidi le-African Union kutewubukisana ngetindzaba tekuvikela nenhlalakahle yebantfwana. Kanti-ke eliphini lamvunankulu umhlonishwa Themba Masuku uthi kuneluhlu lemtsetfo lelibukete lona kuvikeleka nenhlalakahle yebantfwana. Sinembiko. Umhlangano lapho liphini landvunankulu belikadze lihlangene namhla kuhlangene lobuke inhlalakahle nemalungelo ebantfwana. Liphini landvunankulu umhlonishwa Themba Masuku uthi kuneluhlu labasebentela tikwalo lelitawusita kusebenta nemtsetfo wekulwa nekuhlukubeteka kwemalungelo ebantfwana. I want to emphasize that children are an area where we focus in this office. We've got social welfare, our mandate includes children's issues, our mandate includes disaster management, and we find children in all those areas. When we talk about disaster, the first the victims are the children and persons with disabilities, and so it's no coincidence that the children are under us and disaster is under us, so that we can be able to reach out to the children in the case of disasters. If we had time, I would even tell you what we did during COVID-19, our focus on, but I think my colleagues are going to tell you that children were a priority at that time, because there were a lot of things that happened to the children and we needed to protect them. We had to make sure that wherever they are, I mean, we couldn't be 100%, but we did the best we could to protect children during that period. As a committee, we remain committed to working with governments around Africa, and we always like to amplify the approaches that we use. We use the child rights-based approach, where we look at the best interest of the child, aspects of non-discrimination, how are this child's views being heard in terms of participation, how are they given engagement, aspects of non-discrimination. In using those approaches, we are able to have a holistic development of this child. The question is, how do we ensure that we latch it into not only the legislative but the administrative methods that we use, so that it's not only about what we have on paper, but how do we translate it. And if we are measuring, how can we measure the obligations of result? How can we say at the end of the day, when it comes to education, this is what was actually done. When it comes to health, this was actually done. Lobekela Channel Yemaswati, nginokulunga malaza nginanelisa sibiya simbabane. Emhlanganweni we-anti-money laundering indaba, Governor Philip Nisi uvetile ukuthi kukhona abantu lesibagila imikhiba lemibi ngekuboleka nekubolekisa imali. Ingakho lo mhlangano anithemba lekuthi utawuletha lushintsho etindzabeni letifana naleti. The financial system can also be used for financing proliferation of weapons of mass destruction. Financing proliferation of weapons of mass destruction is
providing financial services for the transfer and export of nuclear weapons, their means of delivery and related materials. In this crime, trade finance is abused to finance proliferation. By way of illustration, this might include facilitating or making payments for the provision of proliferation-sensitive goods and services by providing what we call front companies. It is for that reason that SAMLAC conducted a mutual evaluation on Eswatini in 2021 and adopted the report in April 2022. During the mutual evaluation, the country is evaluated on 2 tests. The first one is technical compliance, and the second one is effectiveness. Indvuna yelitiko letemafa Neil Reckensberg umemetele kutsi hulumende utibhadele tonke tikweneti lebenze akatse anato ngalokuphelele. Kanti-ke indvuna ivetile kutsi hulumende ukhiphe imali lengetulu kwetigidzi letimbili temalangeni. Sinembiko. Indvuna yelitiko letemafa umhlonishwa Neil Reckensberg kutsi namuhla yabamba umhlangano nebetindzaba khona lapha etikweni layo lapho khona ibike kutsi hulumende sewukhonile kwehlisa sikhebesi lesikhulu lebeka salo anaso ngakuteta imali. Indvuna ithi lokhu kubonakala ngekuthi hulumende sewukhonile kubhadala labo labamtsengiselako ngalokugcwele. It's an invitation to come and listen to us today. The government of Eswatini, as we know, has been battling with a persistent problem with arrears that have been growing. And when we came in as the current cabinet, we found about 6 billion emalangeni of arrears. Within about a year from that time, so towards the end of 2019, we had managed to get on top of majority of the arrears that were outstanding to suppliers. And for about 2.5 years, one managed to more or less pay suppliers on time. So in the last 3 weeks, government has managed to settle suppliers 100% up until the end of June 2023, which means that all of the requests for payment that have come into Treasury up until the end of June 2023, as of yesterday, have now been settled in full. Now this does mean that there might still be what we call invoices in draw, so any suppliers that might not have been paid, one does now need to start working with the suppliers and with the ministries involved and the Ministry of Finance to see what the blockage is, but it means something is blocking that payment. If there hasn't been budget or there's been some kind of problem in the ministry in processing it, and one needs to focus there. And of course, anything that's come to Treasury from the end of June, we will now continue to do our best to make sure that suppliers get paid on time. It is a better time of the year because normally in the budget cycle, the first quarter and the last quarter, there are normally heavier payments to be made during that time just because the budget opens and there's often some pressure, and when budget closes, there's pressure to spend the budgets. But it's the 2 middle quarters which are normally better. So we do foresee that for the next medium term, we should really be able to remain on top of paying suppliers on time. Kanzi indvuna ibese ibonga licembu lelifaka ekhatsi luhlanganisi lolubutsa imali kuhulumende ibhanga lelikhulu eSwatini kanye nalo litiko layo lokungibo labafake umfutho ukuze lo msebenzi ube yimpumelelo. Lobikako emzabeni Channel Yemaswati nguDumsandlamini.
Pheka kudla loku super tasty. Thenga iSupheka Knorr utibeke ethubeni lokutfola yenye yema-pressure cooker lalishumi. Thenga lokungaba ngu-30 emalangeni noma ngetulu kute ungenele lo mncintiswano. Bese uthumela umlayeto lothi Soup Drive ku-7889 7379 kungenela. #EatForGood. It takes 3 flights to find the finest quality sage. Twice as long to find the best pimento. Even longer to find our nutmeg. And longer still to create our perfect blend. That's what makes Robertson's the spice people. Simukele labo labasathanda kuvula wona umsakato we-Channel Yemaswati. Sichubeke nato ke Tindzaba. Litiko letekuthengiselana lithi uhulumende utimisele ngekusekela bosomabhizinisi bemabhizinisi lamancane kuqinisekisa kukhula kwemabhizinisi abo kanye nemnotho. Kanti-ke lo mhlangano bewungenelelwe ngulomelele indvuna yalo lelitiko Cebile Mhlabathi Esibayeni Lodge. Sinembiko. Bahlonyelisiwe ke bosomabhizinisi labancane labaqhamuka kuso kesifundza sakaManzini lebo kade ke bangephasi kwawo umcucelwane wenkampani yahulumende inkampani yakaSedcom lapho khona ke bosomabhizinisi bebakade bakhuthazwa ukuthi abavete kumabhizinisi lapho kwendako nekuthi kahluke ngani ke kulabanye kanti ke bosomabhizinisi bebakade ke baqhamuka ke tinhlangothini letehlukene lofakhazi dona ke tinhlangothi zokulima sivekele siphila bosomabhizinisi labaphila nako kukhubateka kubalwa tinhlangothi ke letimbalwa. Kanti ke loyibekathi amele yona ke indvuna yesitiko temabhizinisi nekuthengiselana ufetile ukuthi kubalekile ukuthi lapho somabhizinisi bachubeke ke bafake amandla emabhizinisini abo bakhulise umnotho baphindze baqashe nalamanye amaswati. In the Manzini region, we always uncover exceptional businesses that demonstrate excellent leadership, creativity and innovation. We have also noted that most of the past national winners of air have been from the Manzini region. Statistics tells us that Manzini region is the key driver of economic development in our country, and as a host of the Matapa industrial area, the region has the most diverse business sectors and the highest number of MSMEs owners in the country at 41%. While this is commendable, I believe that we need to redouble our efforts to unlock the transformative potential of women and youth-led enterprises so that no one is left behind. Yes, we have seen that in the stats that have been shared by CEO, there is a visible effort to cover these groups. Umphathi wakaSedco ukuthathe bona ke bosomabhizinisi ukuthi kufuna ke bangavilaphi kufunza ke bona ke mabhizinisi ukuthi achutshwa ke kanjani nekuthi ke babe ingcenye yaloko lokwendiwa lapha ke even lakangwane nawo ke umthetho sisekelo walo ke live. And seeing our entrepreneurs adapting to these different trends and the different challenges that we have faced as a country and as part of the international community, we can indicate that as Emaswati, we are seeing some growth when it comes to running businesses. We understand the challenges and the complications that are there, but more than anything, we would like to encourage our entrepreneurs to always comply when it comes to issues of trade laws and commercial laws, as well as just dealing with issues of taxes, finances. We have now even easier ways of accessing finance in the country. Lobika kwetindzabeni temsakato i-Channel Yemaswati ngikiri Carlos ngumatha. Sihlalo we-Disability Council, Dr. Ngcebo Mbuli undlulise emavi ekubonga ngalomthetho lomusha we-Disability Act losobhalwe ngeSiswati. Kanti-ke lokhu kulandzela ukuthi liphini lamvunankhulu Themba Masuku avule ngalokusemthethweni lencwadzi emahhovisini akhe eMbabane. Sinembiko.
Njengoba sathi ukuthi bamphila baphila nekukhubateka lokuhlukahlukene bayingcenye yelomfu futhi kumele sikhone kuphilisana nabo bangadivwa bagongonyekile. Liphini lamvunankulu uThemba Masuku namuhla uphakamisa ngalokusemthethweni incwadi yalabaphila ngekukhubateka iDisability Act ya 2018 lehumushiwe yabhala ngeSiswati. Kanti-ke kulomsebenzi bekukhona imvuno yelitiko letempilo lizingosi ngoba lo mthetho lohumushelwe kumele atholakale emitholampilo eveni lonke kanye nema-library 11. Nomthetho lesobhalwe ngeSiswati bese usukumisa namuhla lesitawetfule sifile ulandzela letinye tinto letentekile ehhovisi lephilani. Funa kubekisa nje ukuthi ngiyabona nyaka letintsatfu so letendlulile siphakamise libandla le-council le-disability advisory council yebantu labakhubatekile sasindaphendla ekwethembeni lethula lebandla kusho ukuthi kuthuthuka siyembili sibuka lenhlalakahle yalabakhubatekile. Ukhona sihlalo nami naye ngiyamati naye uvele nje ashadela kule Tindzaba nayo ngitamfuthela lenye nje ifake siyabambisana kulo lokho kusho kona ukuthi the sector ye-disability ingenye yama-priorities alesihambe kule office lePhinland. Siyajabulisa kakhulu umsebenzi lomkhulu litiko lakho lelwenzeka. Ngaphandle nje ukuthi kusetshenzwe lemithetho kuphindze kwendiwe nalokusekela lemithetho lokwenta ukuthi lemithetho isebenziseke kahle. Angathi ke ligama leSiswati kodwa nje ama regulations lasendiwe naleminye nje imisebenzi lemkhulu leseyendekile lapha etikweni lakho. Siyinhlangano ke netinhlangano tonke siyakuthokozela sikhola ukuthi sokutawusisita ekuthenini sikhona ukusebenzisa nathi lo mthetho ngoba umthetho usuke akhelwe sona sive ukuthi usebende sikhona ukubuka ukuthi yini ledzingekako. Lobikako etindzabeni temsakato we-Channel Yemaswati nguNeliswa nginokulunga malaza. Litiko letemave kanye namhlabuhlangene bangenelele ilanga labo lesithathu lemhlangano wabo wekucecesha bantfu ngendlela yekutiphatsa. Kanti-ke namuhla bebacala sigamu sesibili sekucecesha ngetindzaba tekukhulisa lwati. Sinembiko. Kuceceshwa ngendlela yekutiphatsa kanye nekucazulula tenkamano iyachubeka ehhotela lase-Hilton. Bahlanganyeli labakhona kule mfundzwasikolo baqhamuka khona etiko letemave, emaphoyiseni kanye nase-King's Office. Baceceshwa ngato-ke tindzaba tekuthi batiphatse njani tivakashi kanye nekuthi bente njani nabakhona kucazulula tinkinga takulamanye emave. Sikhulumisene naye Mr. Ferdinand washo ukuthi namuhla sibatokucala ingcenye yesibili yalokuceceshwa futhi bahlanganyeli basebenzisana kahle kakhulu futhi lokhu kutawubasita kwandisa lwati lwabo kulo msebenzi. Really interesting and exciting 2.5 days on protocol and etiquette, which have been strong engagement from the participants, sharing experiences, and we've had an expert from the Kenya School of Government, Ms. Lynette Otwari, who has come to lead the training. So the engagement has been full. It's been really positive. So I think for them, it's been excellent. And I think between the different institutions, it's been a really good exchange of ideas and information and experiences as well. So not only between the facilitator and the trainees, but also among the trainees. So we're really proud and privileged that this is running forward. This afternoon we start the second part, which is the conflict resolution mediation. I-training yethu ihamba kahle kakhulu. Ama-participants baqhamuka etindzabeni letehlukile, aqhamuka emaphoyiseni, aqhamuka e-foreign affairs, aqhamuka nase-home affairs, nase-King's Office. Ingcikitsi sibafundisa yona sibatiphatsa njani mabahambisa letivakashi tethu leticavile. And lokunye nje lesithathu sitawungena kuto tindzaba tekuthi ma kunele mihlangano sibuka abantu emave lesiwasitako
mayelana ne-negotiation nesingisi benda njani ukuze baxazulule leto tinkinga letivela kulamanye mave. Lobika kwetindzabeni temsakato wa Channel Yemaswati nguneliswa nginokulunga malaza sisembabane. Emasondvo lamabili ashiswe angcongcwa itolo ebusuku ngebantfu labangatiwa endzaweni yaseNzevani kuMathapha. Umfundisi Abednego Simelane welibandla le-Apostolic Faith uthi babhekane nenkinga lenkulu ngoba badzinga indlu yekukhontela kanti-ke kushiswe konke kwaba ngumlotha. Sinembiko. Ngekusho komfundisi Abednego Simelane longumholi welibandla le-Apostolic Faith Church lelapha-ke eNzevane emhlaleni kuMathapha, uthi itolo kusihla-ke bathole wona-ke umbiko ukuthi emasondo-ke lamabili savele-ke ayasha lokufaka ikhathi lona-ke lesondo lakhe. Simelane uthi kuyabonakala ukuthi lo mlilo uqaleke kulelinye-ke lisondo wabese kulumeka naleli lakhe. Lamasondo lamabili-ke ahlalelene khona lapha-ke kuMathapha ekhaya-ke kaDlamini. Dlamini-ke usithite kuyabonakala noma-ke kuyasolakala ukuthi ngumuntu lona-ke lolumeke wona-ke lamasondo. Kunyalo-ke abathi mbambamba ukuthi ngabe ngubani lona-ke lokulumeke wona lamasondo ngemlilo. Yes, kushile la nami ngithola umlayeto ebusuku nga-10:30 ucale kwasha lesondo lelingala yini lona wase uya isondo ye-restoration ministry church qale ngalalo umlilo wase uyawela sokuwelela ngala e-Apostolic Faith Church. Yini lendeke nini lena kuyini nikuvako futhi kwendeke itolo ebusuku nga-10:30 nasifika vele sakhanza vele ukuthi awusekavela avutha umabili nafaya nake fika ukhanze vele sekavela avutha umabili. Yini kusola komfundisini mabandla nje lalimalelo? Hey, kude sisethukile nje sisemangeni kulukhulu ukuthi singathi sisolani. Sisolabani. Waswati lo muntu lokusuchamukephi wachamuka kanjani. Siyabona ukuthi maningi emasondo lahlalelene lana. Ingaba kanjani kunjani budlelwane balamasondo lahlalelene la kulenzawo? Sofa bekude kucabana lebekhona ngoba lona ngumhlaba wakaDlamini sacela kwakha lama temporary structure sirenta lo mhlaba kulaba bakaDlamini. Bekude ebudlelwane bethu kude lapho besilwa khona noma la besishayisana khona. Ngaphandle kwala masondo lalabalini lamanye kunjani ubudlelwane benu? Ela ngekho labaleni kaDlamini. Angicale manga side kude incabano lekhona nawo lamanye amasondo. Ingabe nyalo yini nikhala ngakakhulu bazalwane nje? Nyalo sikhala ngesito esiveni lokho labangasita ngako ngoba lana nje kushe konke lokukhona kushe ititulo deko lebekhona matafula konke kushe nje kwasala kungenalutho asikakhona ukukhokha lutho. Sunday kumele sithandaze yasathi sitawuthandaza kanjani so sihlaba inyanza leyo nje kubo bonke labangasisita ukuthi lolo sito labangasisita ngalo bamane basisite ngoba sicalela phansi nje manje. Umfundisi Simelane uvetile ukuthi ke balibandla beyiteke lokunganani ngakho ke bayacela ezweni ukuthi simane ke sibalekelele ukuthi babe nalo ke liphahla noma ke bathole yona ke indzawo yokuthi baveke bakhondela khona. Simelane kunye la kuvetile ukuthi uyacela nakhona kulabo labadzala bawo ke uma ngokuthi bamane ke babakhombe libala lapho khona ke bangakha khona indzawo yabo yokukhondela. Kanti labo lamakhona kusita lona ke libandla bangashayela ke inombolo lesi 76656608 noma ke 79374323. Elizabeth Temsakato Channel Yemaswati ngegeri Carlos nguMathapha eNzevane. Singakavali ke ngwane lomuhla sisiphindze sibuke dona tihloko lethamba phambili. Inkosi Mswati wesithathu namuhla ubuyile eveni. Inkosi ibese ibikela sive ngeluhambo lwayo esigodlweni eLsithini. Lihhovisi leliphini lamvunankulu belikadze libambe umhlangano nekomiti le-African Union. Tingako lebesiniphathele tona namhla busihlwa. Tingako lebesiniphathele tona maswati lamahle namhla busihlwa. Nibe nebusuku lobuhle.